Hello students, today discuss about another topics amphibians or tetrapods. Previous class we will discuss fishes general characters, fishes classifications completed. Now discuss about tetrapods. Tetrapods, tetra means four, pods means foot. Tetrapods, the four limbs and hind limbs. The tetra means four limbs. Four limbs means one pair four limbs and one pair hind limbs, hence the name is called tetrapods. So tetrapods, the tetrapods are amphibians. The tetrapods are amphibians. So amphibians, first of all, they come out the land. So they come out the land, sometimes they living on the terrestrial or land living, then next once again enter into the aquatic natures. Mostly aquatic natures come out the land and reproductions or development, the terrestrial and land living animals in a dual mode of life. The amphibians, amphi means the half lifetimes the aquatic nature, half lifetimes the terrestrial natures, the dual mode of life are tetrapods, the tetrapod animals in the amphibians. So amphibians are tetrapods. The next topic, amphibians. So amphibians are tetrapods. Amphibians and tetrapods. So amphibians and the tetrapods, so this is the developed. There some developed in the fishes, the all fishes in the aquatic natures, completely aquatic natures. The fishes is completely aquatic natures. So aquatic animals in the respiration respire with gill slits in the gill respirations. But amphibians in the dual mode of life, the two or three types of respirations in amphibians. So amphibians, general characters of the amphibians. So amphibians general characters: habit and habitat. Next body, next skin, next limbs, next respiration, next excretion or circulation, next digestion, next excretion, next one nervous system, next one reproduction, next one development. So this is the general characters of amphibians. So amphibians, the flourished in the amphibians, the Carboniferous periods. Amphibians flourished the amphibians Carboniferous periods. The Carboniferous periods most increases the populations in the amphibians in the Carboniferous periods. So amphibians, the tetrapods, the four limbs in the formations in the amphibians. Amphibians, they living in the habit and habitats, the dual mode of life. Dual mode means aquatic and
aquatic, comma, terrestrial or land living. Land living. Aquatic nature means the fresh water or marine waters. The next, land living or terrestrial. Most of the lifetimes living in the aquatic natures, they come out the first times come out the land. The animals, the first of all, the fishes, all fishes completely living in the waters, the first times come out the land. First time come out the land, the amphibians are tetrapods. Amphibians are tetrapods, dual mode of life. Dual mode of life. So dual mode of life. So dual mode of life, the amphibians. Dual means two, the aquatics, two habits, the two habitats. Dual mode of life, the free, the living animals, the free swimming by the waters. So one places to the another places, the jumping or crawling or swimming. So the amphibians, so now see, amphibians one places to the another places, the aquatic natures, the free swimming by the waters, the help of the forelimbs and hind limbs, and so jumping process, the jumping one place to the another places, the crawling or jumping, the amphibians. So amphibians most of the living in the aquatic, and some of the animals in the land living animals in the worldwide distributions. So this is also the cold blooded animals, amphibians, are phyclothermic animals. The cold blooded are phyclothermic animals, eastivation, hibernation and eastivation. So in the summer sleep and winter sleep, the summer sleep in the heavy temperatures, and winter seasons in the heavy cool atmospheres. This is the two seasons, escaping the heavy temperature and heavy cool atmospheres, they living inside the burrows. They make the burrows, they so damp places, the damp mud places, they so make the burrows, the cool atmospheres, they living inside the make burrows. So the habit and habitats, the amphibians. So next let us see body. So body is the amphibians body, how many parts divisibles? So body is the first one, head, comma trunk, head, comma trunk, tail. Tail is the may or may not be present. Head, trunk, tail is the may or may not be present. So in the tail only larval stages, tail at larval stages present, but adult stages the tail is absent. Only larval stages is present, but tail is may or may not be present in the amphibians. So only body is divisible into head, trunk, without neck part, directly trunk attachment with head regions. So head bears the one pair of the eyes. Head bears the one pair of the eyes. The head, the terminal part, the large size of the mouth is present. Large sizes mouth is present in the amphibians. The trunk bears the two pairs of the limbs. Trunk bears the two pairs of the limbs. So body is divisible into head, trunk, tail is may or may not be present. Next, third one, skin. The skin is the scaleless. Skin is, the amphibian skin is scaleless. Mucus glands is present. The smooth skin, the smooth or mucus glands is present. So several multicellular mucus glands. The amphibians, the some of the amphibians, for example frogs, the frogs skin is the dry and wet skin. Dry skin and wet skin. The some of the frogs skin is the dry skin, the rough skin. Dry skin means rough skin, touches the rough skin. The some of the frogs, the mucus glands is present. So this is the mucus secretions in the skin. The mucus secretions in the skin respirations, the compulsory mucus secretions. It's always
enter into the waters. Enter into the water skin respirations compulsory, mucus glands, mucus secretions. So in the gliding, so gliding the frogs type, some type of the frogs. The smooth skin or rough skin, the smooth skins, the amphibians present in the multicellular mucus glands. So multicellular mucus glands, the mucus gland secretes the mucus is secretion. Next point, limbs. Now we see next points, limbs. So limbs, how many pairs of limbs? 2 pairs. One is the forelimbs. One is the forelimbs. Second one is the hind limbs. Second one, hind limbs. Forelimbs and hind limbs. Forelimbs 2, hind limbs 2. The forelimbs and hind limbs unequal limbs. Unequal. So unequal means forelimbs is shorter than hind limbs. Forelimbs shorter than hind limbs. Hind limbs larger than forelimbs. The forelimbs in the short, hind limbs in the large. Or hind limbs in the larger than forelimbs. The forelimbs shorter than hind limbs. Unequal limbs. So unequal limbs, in the 2 pairs of unequal limbs is present. These limbs in the walking, the help of the limbs, walking, swimming, jumping. The help of the limbs, the locomotion of the amphibians, the walking or running or so the walking, running or jumping or swimming. Jumping or swimming, the forelimbs and hind limbs. The forelimbs and hind limbs, 2 pairs of the forelimbs, 2 pairs of the hind limbs is present in the mainly help of the limbs, walking one places to the other places, jumping one places to the other places, and jump into the waters. The jumping always, the jumping into the dive into the waters, and swimming, the free swimming by the waters. The forelimbs, the pentadactyl. The pentadactyls, the limbs, the pentadactyls. That pentadactyls means the 5 fingers like structures, the 5 toes, 5 toes. The pentadactyls, the finger like structures, the pentadactyls, the forelimbs and hind limbs. The some of the frogs, the amplexary pads. So amplexary pads. So amplexary pads is present in the some of the forelimbs and hind limbs. So web is present, webbed feet. So webbed feet means so one fingers to the another fingers in the webbed feet. So webbed feet in the webbed feet are amplexary pads. So attachment with the male and female frogs near the copulation times. The next let us see respiration. Next let us see amphibians respiration. Which type of respiration? So respiration is a cutaneous respiration or cutaneous respiration or skin respiration. Next lung respiration. Next buccopharyngeal respiration. Buccopharyngeal respiration. Cutaneous or skin respiration. The skin respirations always amphibian skin respiration is the skin is moist skin. Skin is moist. Moist means the wet. Skin respiration is moist skin. So moist skin compulsory mucus glands is present. The mucus glands present, so always secretion of the mucus. The skin is moist. The skin respiration is compulsory. Moist skin, there is a number of blood vessels exchanges the gases. The next lung respirations. So lung respirations, cutaneous respirations. The lung respirations, so they act terrestrial animals or land living animals, the frogs, the lung respiration or pulmonary respiration. Next buccopharyngeal respiration, the cutaneous or skin respiration aquatic animals,
the lung respirations the terrestrial animals, buccopharyngeal respirations they living inside the burrows, always opens the mouth, enter into the buccopharyngeal cavity. So buccopharyngeal cavity, larynx, so raised, so upwards and downwards in the buccopharyngeal cavity, the thoracic cavity increases and decreases the volumes in the, so in the respirations in the, so respiration to the buccopharyngeal respirations inside the burrows. 3 types of respirations. Amphibians respirations 3 types: cutaneous respiration, lung respiration, buccopharyngeal respirations. The next circulation. The circulation is the heart is present. How many chambered heart? 3 chambered heart. 3 chambered means 1 auricle, sorry, 2 auricles, 2 auricles and 1 ventricle. 1 ventricle. 2 auricles and 1 ventricles. So 2 auricles, 1 ventricles. So 3 chambered heart. 3 chambered heart. 3 chambered heart. Sinus venusus. Sinus venusus. Sinus venusus. Sinus venusus. So sinus venusus, the 2 auricles and ventricles, sinus venusus. Sirashayam antaru ikkada. Sinus venusus ante sirashaya nirmanam. Next sinus venusus, conus arteriosus. Conus arteriosus, sinus venusus and conus arteriosus. Arteriosus. Conus arteriosus, sinus venusus and conus arteriosus present in the heart. So heart pumping the blood in the mixed blood. Why? Because only single ventricles, 2 auricles. So in the left auricles and the right auricles enter into the ventricles, and the ventricles in the mixed blood pumping the body parts. Amphibians. So blood is the which colors? Red colors. Hemoglobin is present. Hemoglobin is present. Red color substances. Next digestion. Complete digestion, mouth to cliocal part. The anus or cliocal part. Anus or cliocal part. Digestive glands is present. The dentition is the homodont and acrodont. Next to polypiodont. Homodont, acrodont, polypiodont. Homodont means all teeth same sizes, equal sizes in the structure and function, equal sizes, same sizes, structure, same structure and same sizes is called homodont teeth. Acrodont teeth means this type of the teeth attachment on the lateral side of the jaw. Attachment on the lateral side of the jaw. Polypiodont means the teeth 2 or more times originate in lifetimes. 2 or more times. Actually, teeth originate only 2 times, but 2 or more times originate in amphibians. It's the name is called polypiodont. So digestive glands is present the amphibians. Next excretion. So excretion, excretory organs is present. Which type of excretory organs? Mesonephridium. Mesonephric type of the kidneys. So mesonephric type of the kidneys is present. The amphibians, which type of excretory materials excretes? So in the amphibians, urea type of the excretory materials excretes the ureotelic animals. Amphibians already I told the previous class, some of the topics, the ureotelic, uricotelic and ammonotelic animals. So the ammonotelic animals, any animals in the excretory materials, ammonia is called ammonotelic. Any animals in the excretory materials excretes urea is called ureotelic. Any animals in the excretory materials excretes the uric acid in the uricotelic animals. But amphibians in the ureotelic animals. Amphibians ureotelic animals. Why? Because urea
urea type of the excretory materials exceeds, hence the name is called ureotelic animals, amphibians. Next, nervous systems. So nervous system is well developed. Central nervous system, peripheral nervous systems, autonomous nervous systems development. So central nervous system consisting of brain and spinal cord. In the peripheral nervous system, cranial nerves and spinal nerves. The 10 pairs of the cranial nerves. 10 pairs of the cranial nerves is present. 10 pairs of the cranial nerves. The procellus type of the vertebra is present in the amphibians. So amphibians the inner ears. So inner ears, 3 semicircular, semilunars, semicircular canals. Semicircular canals is present inner ears. Inner ears, the columella,ris, the innocence organs is present in the amphibians. Next, reproduction, sexes are separate, the male and the females. The fertilization is the external fertilization, exclusively external fertilization. The development is indirect development. So indirect development, the existence of the larval stages in the tadpole larva. So tadpole larva is present in the developmental stages in the amphibians. So developmental stages in the amphibians, the tadpole larva is present in the amphibians. So amphibians, so you see the amphibians, the milt and spawn is secretions in the surrounding the waters. So this is the external fertilization. So external fertilizations, amphibians. The next, amphibians లేదా టెట్రాపోడ్స్ అంటారు. వీటిని ఎందుకంటే 4 పాదాల వంటి నిర్మాణాలు ఉన్నాయి. టెట్రా అంటే 4. ఏంటివి 4? లిమ్స్ అంటే ఇక్కడ మొత్తం కూడా పూర్వ చర్మాంగాలు మొత్తం 4 ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని చతుస్పాదులు అంటారు. ఇక్కడ ఈ చతుస్పాదులు అనుకుని మొట్టమొదటిసారిగా భూమిపైకి వచ్చినటువంటి జీవులు మరి భూమిపైకి వచ్చి అదేవిధంగా భూమిపైనే ఉన్నాయా మొత్తం అంటే లేవు, మళ్ళీ తిరిగి నీటిలోకి వెళ్ళడం జరిగింది కాబట్టి వీటిని డ్యూయల్ మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్, ఇక్కడ వచ్చేసి అంటే 2 ఆవాసాల్లో నివసించేటువంటి జీవులు కాబట్టి వీటిని ఉభయచర జీవులుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. మరి ఉభయచర జీవులు అంటే ఉభయ అంటే 2 ఆవాసాల్లో నివసించేటువంటి జీవులు. సో ఇవి 2 ఆవాసాలు నీటిలో నివసిస్తాయి, భూమిపైన కూడా నివసిస్తాయి. మరి దీంట్లో వచ్చేసి ఆంఫీబియన్స్ అంటే ఉభయచరాల యొక్క సాధారణ లక్షణాలు తీసుకున్నట్లయితే మరి ఆవాసం అలవాట్లు ఎక్కడ నివసిస్తాయి ఇవి అంటే మంచినీటిలో నివసిస్తాయి, సముద్రపు నీటిలో నివసిస్తాయి, దాంతోపాటు భూమిపైన కూడా నివసిస్తాయి. భూమిపైన వచ్చేసి బురదగా ఉండేటువంటి నీటిలో కానీ ఇక్కడ పచ్చిగా అంటే తేమగా ఉండేటువంటి ప్రాంతాల్లో కానీ పొడిగా ఉండేటువంటి ప్రాంతాల్లో కానీ ఇవి నివసించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ భూమిపైన ఎక్కువగా తేమగా ఉండేటువంటి ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా నివసిస్తాయి ఈ జీవులు. దాంతోపాటు ఇక్కడ బరోయింగ్ ఎనిమల్స్ అంటే బొరియలలో నివసించేటువంటి జీవులు. ఇవి ఏ జీవులు అంటే బొరియలు చేసుకొని బొరియలలో కూడా నివసిస్తాయి ఈ జీవులు వచ్చేసి. మరి ఈ జీవుల యొక్క దేహం తీసుకున్నట్లయితే దేహం అనుకోండి ఎన్ని భాగాలు విభజింపబడుతుంది? తల భాగము, మొండము మరియు తోక భాగం. తల, మొండం, తోక అనేటువంటి భాగాలుగా విభజింపబడుతుంది. కానీ తోక అనేటువంటిది ఉండవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు. తోక అనేటువంటిది ఉండవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు. కేవలం తల మరియు మొండం, ఈ మొండం అనేటువంటి తల భాగానికి నేరుగా అతికించబడి ఉండటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క తలకి ఇరువైపులో వచ్చేసి ఒక జత నేత్రాలు ఉంటాయి. ఈ యొక్క నేత్రాలను ఆవరించి కనురెప్పలు ఉండవు కానీ నిమేషక పటలం అనేటువంటిది ఉండటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మొండంకి వచ్చేసి 2 జతల గమనాంగాలు అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడి ఉండటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చర్మం తీసుకున్నట్లయితే ఈ జీవులలో చర్మం అనేటువంటిది ఇక్కడ వచ్చేసి నునుపుగా ఉంటుంది, గరుకుగా ఉంటుంది. ఈ గరుకుగా ఏ జీవులలో ఉంటుందని భూమిపైన నివసించేటువంటి కొన్ని కప్పలు తీసుకున్నట్లయితే వాటిల్లో చేసుకొని ఇంకా మొత్తం కూడా స్కిన్ అంతా కూడా గరుకుగా ఉంటుంది. నీటిలో నివసించే కప్పలు తీసుకున్నట్లయితే చర్మం అంతా కూడా నునుపుగా ఉంటుంది, తేమగా ఉంటుంది, మృదువుగా ఉండటం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆ జీవుల యొక్క చర్మంలో అనేక శ్లేష్మ గ్రంథులు ఉండటం వల్ల శ్లేష్మాన్ని స్రవించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ శ్లేష్మం ఉండటం వల్ల జిగటగా ఉంటుంది వాటి యొక్క చర్మం. నెక్స్ట్ అంగాలు. ఏమున్నాయి అంగాలు అంటే పూర్వాంగాలు, చర్మాంగాలు. పూర్వ చర్మాంగాలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే 2 జతల మొత్తం పూర్వ చర్మాంగాలు, ఒక జత పూర్వాంగము, ఒక జత చర్మాంగం. అంటే పూర్వాంగం ఒక జత, చర్మాంగం ఒక జత. పూర్వాంగాలు చిన్నగా ఉంటాయి చర్మాంగాల కంటే, చర్మాంగాలు పెద్దగా ఉంటాయి పూర్వాంగాల కంటే. ఈ పూర్వ చర్మాంగాలు ఏం చేస్తాయంటే నీటిలో స్వేచ్ఛగా ఎదడానికి కానీ
నడవడానికి కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ప్రాకడానికి కానీ లేదా సో ఇక్కడ గెంతడానికి కానీ నీటిలో స్విమ్మింగ్ అంటే డైవ్ చేయడానికి కానీ ఈ యొక్క పూర్వ చర్మాంగాలు అనేటువంటివి ఉపయోగపడతాయి. ఈ పూర్వ చర్మాంగాలకి పంచాంగులిక లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. పంచాంగిక లక్షణం అంటే చేతి వేళ్ళకి 5 సో వేళ్ళ వంటి నిర్మాణాలను కూడా కలిగి ఉండి సో దాంతోపాటు ఇక్కడ అంప్లెక్సరీ ప్యాడ్స్ అంటే అంటుమెత్తలు కానీ అంగుళ్యాంతర జాలకం వంటి నిర్మాణం ఉండటం వల్ల ఇది ఇక్కడ తెడ్డులాగా పనిచేస్తుంది. నీటిలో స్వేచ్ఛగా ఈదడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ జీవులలో. నెక్స్ట్ శ్వాసక్రియ తీసుకున్నట్లయితే మరి ఇక్కడ ఆంఫీబియన్స్ ఉభయచరాల్లో వచ్చే శ్వాసక్రియ ఎన్ని రకాలు జరుగుతుంది? చర్మీయ శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది, పుపుస శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆస్యగ్రసనీయ శ్వాసక్రియ అని జరుగుతుంది. ఈ యొక్క చర్మీయ శ్వాసక్రియ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే నీటిలో నివసించినప్పుడు ఇక్కడ చర్మీయ శ్వాసక్రియ జరుపుకుంటాయి. భూమిపై నివసించేటువంటి జీవులు మాత్రం పుపుస శ్వాసక్రియ జరుపుకుంటాయి. బొరియలలో నివసించినప్పుడు మాత్రం ఆస్యగ్రసనీయ శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది జరుపుతాయి ఈ జీవులు వచ్చేసి. నెక్స్ట్ ప్రసరణ వ్యవస్థ. ఈ ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేటువంటిది రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ తీసుకున్నట్లయితే మరి దీంట్లో ఎన్ని గదుల హృదయం ఉంటుంది అంటే 3 గదుల హృదయం ఉంటుంది. ఎందుకంటే 2 కర్ణికలు 1 జఠరిక ఉంటుంది. జఠరిక అనేటువంటిది ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో మిశ్రమ రక్తమే ప్రసరింపబడుతుంది. దాంతోపాటు శిరాసరణి ధమనీ శంకు వంటి నిర్మాణాలు కూడా ఏర్పడతాయి. ఈ శిరాసరణి ధమనీ శంకు నిర్మాణాలు కలిసి మొత్తం కూడా ఈ యొక్క హృదయంలో ఉండి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. మిశ్రమ రక్తం అనేటువంటిది ప్రసరింప జరుగుతుంది. దీంట్లో రక్తం ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది ఎందుకంటే హీమోగ్లోబిన్ అనేటువంటి శ్వాస వర్ణకం ఉంటుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ మరి జీర్ణక్రియ తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో వచ్చే సంపూర్ణ జీర్ణ వ్యవస్థ నిర్మాణం ఉంటుంది. ఎందుకంటే నోటి చేత ప్రారంభమై పాయువు లేదా ఆవస్కరం చేత అంతమైనటువంటి భాగాలు ఉంటాయి కాబట్టి సంపూర్ణ జీర్ణ వ్యవస్థ ఉంటుంది. దాంతోపాటు జీర్ణ గ్రంథులు కూడా ఏర్పడి ఉంటాయి. జీర్ణ గ్రంథులు కూడా ఈ జీవులలో ఉండటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ దాంతోపాటు డెంటిస్ట్ నుండి ఇక్కడ దంత విన్యాసం తీసుకున్న సమదంత విన్యాసము, ఎక్రోడాంట్ దంత విన్యాసము, బహువార దంత విన్యాసం. సమదంత అంటే ఏంటంటే దంతాలన్నీ కూడా ఒకే ఆకారాన్ని ఒకే నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి సమదంత విన్యాసం అంటారు. అదే మాదిరి ఎక్రోడాంట్ దంత విన్యాసం అంటే ఏంటంటే దంతాలు దవడ యొక్క పార్శ్వతలం వైపున అంటి ఉండడాన్ని ఎక్రోడాంట్ దంతాలుగా పేర్కొంటారు. పాలిపియోడాంట్ అంటే ఏంటంటే బహువార దంత విన్యాసం అంటే ఏంటంటే జీవితకాలంలో 2 కంటే ఎక్కువ సార్లు దంతాలు రావడాన్ని బహువార దంత విన్యాసంగా పేర్కొంటారు. సో అదే మాదిరి విసర్జక వ్యవస్థ తీసుకున్నట్లయితే దీనిలో ఏ రకమైన విసర్జకాంగాలు ఉంటాయంటే మధ్య వృక్క రకానికి మూత్రపిండాలు ఉంటాయి. మధ్య వృక్క రకానికి మూత్రపిండాలు విసర్జకాంగాలుగా పనిచేస్తాయి. మరి ఏ రకమైన విసర్జక పదార్థాలు విసర్జిస్తాయి అంటే యూరియాని విసర్జక పదార్థాలుగా విసర్జిస్తాయి కాబట్టి వీటిని యూరియోటెలిక్ జీవులుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. మరి నాడీ వ్యవస్థ తీసుకున్నట్లయితే అభివృద్ధి చెందిన నాడీ వ్యవస్థే ఉంటుంది. దీనిలో కేంద్రీయ నాడీ వ్యవస్థ, పరదీయ నాడీ వ్యవస్థ నిర్మాణాలు బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. దీంట్లో వచ్చేసి మెదడు మరియు వెన్నుపాము నిర్మాణం, దాంతోపాటు కపాలనాడులు కూడా ఉంటాయి. ఎన్ని జతల కపాలనాడులు ఉంటాయి అంటే 10 జతల కపాలనాడులు అటువంటివి ఏర్పడి ఉండటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రత్యుత్పత్తి తీసుకున్నట్లయితే లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. స్త్రీ పురుష జీవులు వేరువేరుగానే ఉంటాయి కాబట్టి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. ఫలదీకరణం తీసుకున్నట్లయితే బాహ్య ఫలదీకరణం జరుగుతుంది నీటి లోపల. సో అభివృద్ధి మాత్రం అప్రత్యక్ష పిండాభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఎందుకంటే దీంట్లో లార్వా దశలు టాడ్పోడ్ అనేటువంటి లార్వా దశలు ఉంటాయి కాబట్టి అప్రత్యక్ష పిండాభివృద్ధి అనేటువంటిది కొనసాగుతుంది. ఇది అంఫీబియన్స్ యొక్క సాధారణ లక్షణాలు.